Ese fue el día que el presidente Zelaya iba a aterrizar en el aeropuerto de Portland. This is the day that Mr. Zelaya was going to land at the airport. El pueblo lo esperaba. The people were waiting for him. Lo que ustedes pueden escuchar ahí son balas, tiros de alto calibre, de armas de grueso calibre. What you can hear there are bullets fired with high caliber weapons. El ejército disparando contra el pueblo. The army attacking the people. Que se estaba manifestando y esperando que llegase su presidente. People who were demonstrating and waiting for their president to arrive. Ese día asesinan con un certero balazo en la cabeza. That day they shot people in the head. Al joven de 17 años, Isis Obed Murillo. They shot a young man. Joven de 17 Isis Obed Murillo, a 17-year-old boy, was shot in the head. Él viajó desde el departamento de Olancho, donde es oriundo el presidente Zelaya. He had come from the Olancho region, which is where President Zelaya is from. Junto con muchos pobladores de ese departamento, together with various people from that province, que apoyan la resistencia, who support the resistance. Y ese joven perdió la vida en esa manifestación. And this young man lost his life at this demonstration. Y hasta este momento, ese asesinato ha quedado impune. And even now, this murder is still sheltered in impunity. Ustedes pueden ver un pueblo desarmado. You can see that the people are unarmed. La lucha de frente a resistencia es una lucha pacífica. And you can see that the struggle or the fight of the Popular Front is a peaceful fight. Como frente descartamos completamente la lucha armada. It's a group of people who have completely renounced armed violence. Y esto porque el pueblo hondureño es de vocación pacifista. And that's because the Honduran people are a pacific, peaceful people. Y luego viendo nuestro entorno, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, cerca de 50 años de guerra armada. And if you look around Honduras, our neighbors, Guatemala, El Salvador, and Nicaragua, have been through nearly 50 years of war. Donde murieron aproximadamente 500,000 de centroamericanos. Where nearly 500,000 Central Americans died. Y estos grupos armados tuvieron que ir a un proceso democrático y participar en las elecciones. And these armed groups had to move into a democratic process and a peaceful process. Y logran llegar al poder, caso de Nicaragua, El Salvador, Guatemala. And have even been able to aspire to power in Nicaragua, El Salvador, and Guatemala. Hecho que no pudieron lograr a través de las armas. Hecho que no pudieron lograr a través de las armas. Something which they were not able to achieve through the force of arms. El golpe de Estado que se dio el 28 de junio en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales. The coup d'etat that happened on the 28th of June against President Manuel Zelaya. Un presidente electo democráticamente a través de las urnas por el pueblo hondureño. A president who was democratically elected by the Honduran people at the ballot box. Es un golpe en contra del pueblo hondureño. It was a blow against the Honduran people. Es un golpe en contra de la democracia. It's a blow or a coup against democracy. Es un golpe a la alternativa bolivariana de las Américas, ALBA. It's a blow or a coup against ALBA, the Bolivarian, Latin American Bolivarian alternative.
y un claro mensaje y una amenaza and a clear message and a clear threat a los gobiernos que estaban pensando unirse a la alternativa bolivariana. a clear threat and message to the other governments that are thinking about joining the Bolivarian alternative. Había algunos gobiernos que estaban pensando y en ese proceso de incorporarse al ALBA. There are other governments that were thinking about incorporating themselves into the Bolivarian alternative. Después del golpe de Estado en Honduras, desisten. After the Honduran coup, they ceased. Eso lo que ha hecho es parar un proceso de transformación y cambio que se está dando en Latinoamérica. So what they've done is to stop a movement of reform that was changing Latin America. Las señales estaban claras, The signals were clear, pero nosotros pensábamos que aquí en Estados Unidos estaba asumiendo un presidente demócrata but we thought that here in the United States, a Democratic president was coming to power con un discurso populista with a populist rhetoric, y no nos imaginábamos que fuera capaz de ordenar un golpe de Estado and we didn't believe that he was capable of ordering a coup d'etat contra un presidente electo democráticamente. against a democratically elected president. En Honduras le llamamos gorilete, We call him, in Honduras, we call him a little gorilla, el presidente de facto. the de facto president. Ese es el día en que se constituye el Frente Nacional contra el Golpe de Estado. This is the day that the popular anti-coup front was constituted. Ese fue el nombre inicial. That was the initial name that it had. Después el pueblo decía resistencia, resistencia, y le agregamos Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. And the people were saying resistance, resistance, so we changed the name to the National Anti-Coup Resistance Front. Que después de las elecciones donde se consolida el golpe, And then after the elections, which consolidated the coup, el frente pasa a llamarse Frente Nacional de Resistencia Popular. then the name changed to the National Popular Resistance Front.